Hello, class. This is Miss May. Okay, so I'm going to tell you about question tag. This is our topic for this meeting. Okay, question tag is, that's in the end of a sentence to make sure about something. That question tag. For example, like, she doesn't like me. Does she? Okay, she doesn't like me. Does she? Does she is the question tag. The question tag is to make sure something or to ask for clarification. It is yes or it is a no. Okay, how to express a question tag? Okay, let's see. I'm going to discuss this. Okay. Question tags are short questions at the end of statements, as I taught you before. And then question tags are used when asking for agreement or confirmation. Jadi kalau untuk nanya setuju nggak atau to confirm, mengkonfirmasi sesuatu, you use a question tag. Okay. Okay, there are two types of question tags. Okay, the first one is positive tags, and the second one is negative tags. Okay, so let's see how to make a question tag. Okay, look at the form here. Positive statement, the question tag will be negative. While the statement is negative, the tag question will be positive. So it's on the other way around. Okay, like I said before, she doesn't like me. Does she? She doesn't like me is a negative statement. She doesn't like me adalah kalimat negatif. Ketika kalimatnya negatif, berarti question tag-nya positif. She doesn't like me, koma, ini question tag-nya ya. Does she? Oke, does she? Nah, does she-nya ini adalah bentuk positif karena statementnya negatif. Begitu juga kebalikannya. She likes me. She likes me adalah positif. Nah, berarti question tag-nya adalah negatif. She likes me, doesn't she? Ya, seperti itu. Oke. Ini look at this. Okay. Positive statement. A positive statement plus a negative tag. Seperti yang tadi udah Miss kasih contohnya. Misalnya, the boy likes me. Itu kan positif ya. Koma untuk tag, question tag-nya. The boy likes me, koma, doesn't he, gitu. Doesn't he, seperti itu. Untuk menentukan kenapa pakai doesn't he, Miss? Kenapa nggak do he? Kenapa nggak isn't he? Nggak. Kalau likes itu nanti digantinya pakai does. Gitu. Kalau a word likes, buys, nah itu pakai does. Tapi kalau misalnya I like you, don't I? Nah, like-nya ini dia pakai do. Karena nggak pakai s, jadi do. Oke, nah seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Oke, ini ya. You are a student, aren't you? Nah, kalau tadi yang Miss kasih contoh adalah verb langsung. Tapi kalau ini adalah to be sebagai verbnya. Kalau to be sebagai verbnya lebih mudah lagi. You are a student. Are-nya yang kemudian dipindah ke negatif menjadi question tag negatif. Karena ini positif ya. Statementnya, you are a student, bukan are you lagi kalau untuk question tag-nya, karena kebalikannya kan tadi udah Miss bilang aren't you, something like that. Oke. Nah, ini untuk yang negative statement. Oke, negative statement, kalau statementnya negatif berarti tag-nya positif. Oke, lihat di sini
Contohnya adalah, Mary isn't a teacher. Nah, isn't di sini, is di sini adalah verbnya, tapi dia lebih to be gitu. To be. Jadi kalau to be itu lebih gampang dibanding tadi yang Miss kasih contoh verb langsung. Karena kalau verb langsung seperti like, seperti do, seperti itu like verb langsung. Jadi dia tidak to be. Nah, kalau dia verb langsung, kamu ganti dengan do atau does. Oke, tergantung verbnya. Kalau verb plus s itu pasti pakai does. Kalau verb tidak pakai s itu pakai do. Tapi juga ingat dia positif apa negatif kalimatnya. Nanti ketika diganti ke question tag itu berlawanan dengan kalimatnya. Oke. Nah, ini seperti ini kalau ini to be nih lebih gampang, kamu gak usah mikir pakai do apa does ya, karena langsung kalau to be langsung pakai to be-nya. Is a teacher ya. Mary is not a teacher. Mary isn't a teacher. Oke. Nah, untuk question tag-nya karena ini negatif ya, berarti question tag-nya positif. Mary isn't adalah negatif. A teacher. Lalu koma question tag-nya is she. Nah, is-nya ini positif. Oke. Oke, lihat di sini. Nah, ini untuk positive question tag ya. Ini yang tadi Miss bilang auxiliary verb. Verb itu bisa to be, bisa verb secara seperti do, does, did. Nah, ini do, does, dan did itu menggantikan verb langsung ya, bukan verb to be. Nah, kalau is sama am kan dia udah verb to be, udah nggak perlu diganti. Is, am, are, do, does, did. Lalu pronounnya adalah tergantung subjek kalimatnya. Oke. It, he, she, they gitu. Oke. Lihat di sini. Nah, ini contohnya positive question tag. Oke. Negative statement biasanya. You aren't a teacher, are you? He isn't crazy, is he? He wasn't relaxed, was he? They weren't late, were they? You don't speak French, do you? You didn't study for the test, did you? You haven't been here all week, have you? You hadn't done it before then, had you? You won't fail the exam, will you? You can't drive a car, can you? You couldn't do it for me, could you? We mustn't say anything, must we? You shouldn't be so busy, should you? You wouldn't stop me, would you? Nah, ini kamu bisa lihat itu semua tag-nya yang dipakai adalah verb-nya. Oke? Nah, verb lihat di sini kalau negative statement berubah menjadi positif. Seperti itu. Oke? Lihat yang di bawah nih ya. Nobody went to the meeting. Did they? Nothing is ready, is it? Nah, kalau ini nobody dan nothing itu dia sebenarnya sama seperti one single person didn't come to the meeting, itu seperti itu. Jadi question tag-nya did they gitu. Nobody, nothing itu artinya negatif dia, seperti itu. Oke, nah ini untuk negative question tag. Oke, lihat di sini verbnya sama tadi, is, am, are, do, does, did. Nah, tapi harus ditambah not. Ini untuk yang negatif ya, negative question tag. Not itu lalu bisa disingkat jadi an apostrophe t gitu ya. Jadi isn't she, isn't he. Nah, ini negative question tag. Lihat masih pakai pronoun ya, tergantung kalimatnya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini negative question tags. Positive statement plus negative tag. Coba lihat di sini. You are a student. Dia adalah positif ya. Nah, kamu lihat verbnya adalah are. Berarti are-nya dinegatifkan. Aren't you? He is very busy. Isn't he? He was happy. Wasn't he? They were surprised. Weren't they? Kamu bisa lihat di sini ya. You speak English. Don't you? Nah, speak di sini adalah
verb langsung, bukan verb to be seperti yang di atas ya. Speak berarti diganti sama do, karena speaknya nggak pakai s ya. Oke, karena kamu lihat di depan kan, you speak English. Nah, speak berarti diganti dengan do, tapi karena ini mesti negative tag, berarti do not you, tapi disingkat jadi don't you, seperti itu. He studies Spanish, doesn't he? You studied for the test, didn't you? Nah, ini kenapa didn't you? Karena studied-nya di sini adalah past tense. Kalau past tense itu kan tadinya do jadi did. Lalu karena ini negative text, karena statementnya positif, jadi kan negative text. Dan negative text harus pakai not ya, didn't you gitu. Not dan and apostrophe t-nya itu adalah not ya. You have studied all week, haven't you? You had arrived before he left, hadn't you? You will pass the exam, won't you? You can speak 2 languages, can't you? You could do it for me, couldn't you? We must be patient, mustn't we? You should go now, shouldn't you? You would like a new job, wouldn't you? Nah, ini kamu lihat di sini dia pakai have studied, padahal studied-nya di sini adalah verb-nya. Kenapa nggak pakai do, Miss? Nggak, karena di sini sebelum verb-nya tadi ini ada namanya auxiliary. Dia kalimat present perfect ya, dan yang you had arrived itu past perfect. Itu yang dipakai adalah auxiliary-nya, bukan verb yang setelah auxiliary. Jadi yang have, had, will, can, could, must, should, sama would-nya yang digunakan untuk question tag. Oke. Nah. Okay, so when we are sure of the answer and we are simply encouraging a response, the intonation in the question tag goes down. Okay, nah ini kita bicara ini ya, intonation. This is your car, isn't it? Nah, ini goes down namanya. Okay. When we are not sure, I want to check information, the intonation in the question tag goes up. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin lalu mau mengkonfirmasi jawaban menggunakan question tag, itu naik tuh intonasinya. He is from France, isn't he? Nah, seperti itu, naik. Kalau nomor 1 kamu udah tahu pasti jawabannya, cuma pengen konfirmasi benar nggak sih gitu. Tapi yang nomor 2 ini yang naik, itu kamu benar-benar nggak tahu jawabannya. Jadi butuh konfirmasi yang kamu sendiri sebenarnya nggak yakin dengan jawabannya. Jadi rising, naik. Oke, ini ada exercise. Actually, Miss ada exercise sendiri. Kalian tidak mengerjakan exercise yang di sini, tapi Miss ada exercise yang kalian kerjakan nanti di forum. Oke. Tapi ini boleh latihan sendiri di rumah ya. Okay, I guess I hope it's clear. Okay. Well, question tag is a bit it's a bit difficult to understand or to practice, but actually you can read it again, or you try to understand how to make a question tag. Okay, so I guess that's it. I'm sorry in the beginning I didn't say Assalamualaikum and Bismillah, but actually to end this I'm going to say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.